Mein Mann starb vor Vier Jahren. Jeden Monat zahlt ich $550 für das, was ich für ein geheimes Darlehen hielt, das über ein Lebensversicherung auf unser Haus aufgenommen hat. Doch 1 Oktober morgens rief die Grundbuchstelle und sagt, Nedich Frau, ihr Mann hat keinerlei Darlehen oder Belastungen auf dem Grundstück. Als ich fragt, wohin mein Geld all die Jahre geflossen war, klang die Frau im Telefon verwirrt. Ich stand in unserer stillen Kuch und spuet wie sich etwas Schweres in meiner Brustverskab. Mein Name ist Alina Whittaker und das ist mein Geskicht. Thomas starb in einem regnerischen Donnerstag im April. Der April war immer schwergefallen, der Pollen, die Feuchtigkeit, die sich in seinen Nien festsetzt, der Himmel, der sich zu senken schien. War von Beruf Buchhalter, ein Mann, der in Ordnung glaubt. Jeden Sonntagabend saß im Küchentisch und fuhrt unser Haushaltsbuch handschriftlich. Bewahrt jede finanziell Unterlage in farbkodierten Ordnern auf, die mehr als 25 Jahre zurückreicht. Blau für Steuern, grün für Investitionen, rot für das Haus. Sagt Klarheit bringt Frieden. Als die erst aus der Kardiologie kamen und mir sagten, se vorbe, stand ich im Krankenhausflur und dacht nicht in unser 38 gemeinsamen Jahr. Nicht in die stillen Abend auf der hinteren Veranda, sondern darin, wie sen stiftemer parallel zur Kant seiner Schreibunterlage ausrichtet. Seltsam, welch kleinen Dinge der Kummer festhält. Drei Wachen nach der Beerdigung taucht sein Sohn aus erster Ehe Victor mit einem dicken Manila-Umschlag bei mir auf. War 48 Jahre alt, Bracheltrig wie sein Vater, aber ohne des sen Ruhiggelassenheit. Sen Agen bewegten sich ständig und zur Ruhe zu kommen. Alina, sagt und setzt sich mir gegenüber in den Küchentisch, in dem Thomas und ich fast wir jahrzehnte lang jeden Morgen gefrühstückt hatten. Dad hat ein Darlehen über seine Lebensversicherung auf das Haus aufgenommen. Hat vor ein paar Jahren herausgenommen, mir bei einigen geschäftlichen Schwierigkeiten zu helfen. Wollt dich nicht damit belasten. Skab die Unterlagen über den Eichentisch. Sie sehen sehr offiziell aus Briefkopf von Secure Life Financial, Thomas Vertrot Unterschrift, ein Saldo von $66 und ein Rückzahlungsplan von $550 monatlich in ein Postfetch. Sie sind bereit auf die Zinsen zu verzichten angesichts der Umstand, sagt Victor leise. Ist des Mindest was wir tun können, seinen Namen rein zu halten. Ich hätte noch selben Nachmittag bei der Versicherung anrufen sollen. Das weiß ich hut, aber ich war erst 3 Wochen verwitwet und manchen Morgen vergess ich für ein paar Sekunden, dass nicht mehr da war. Die Dokument wirkten echt. Victor war Thomas Sohn und Thomas hat immer versucht, auf sen Vorsichtig Art den Frieden mit ihm zu wahren. Also unterschrieb ich die Vereinbarung und begann jeden Monat im 10. Den Scheck abzuskicken. Vier Jahre lang zahlt ich nachzufragen. Fuhlt sich in wie des letzt praktisch des ich für Thomas tun kont sen finanziellen Angelegenheiten sauber zu halten, so wie immer getten hat. Ich pflegt des Rosenbeet des zu unserem 25. Hochzeitstag angelegt hat. Ich ging sonntags in die Kirche. Jeden Mittwochabend telefoniert ich mit unserer Tochter Claire in Denver. Die Schecks gingen pünktlich raus und auf ein seltsam Weise spendiert mir des Trost. Dann kam der Anruf der als verändert, war ein heller Oktobermorgen. Ich sortiert gerade die Post im Küchentresen als mein Handy klingelt. Ein höfliche Frau von der County Title Services stellt sich vor. Sie fuhrten ein Routine-Message Überprüfung durch, weil ich ein klein Umschuldung des Hypothekenkredits für Reparaturen in der Veranda erwähnt hat. Frau Whittaker, sagt sie, wollten nur bestätigen, dass kein weiteren Belastungen oder Fandrecht auf dem Grundstück liegen. Ich erzählt ihr von dem Lebensversicherungsdarlehen, das ich seit 4 Jahren zurückzahlt. Folgt ein lange Pause. Frau Whittaker, ich schau mir gerade die komplett Grundbuchhistorie en, die ursprünglich Hypothek ihres Manns Word vor Jahren vollständig getaugt.
Gibt kein Darlehen über ein Lebensversicherung, kein Zweitsfandrecht, keinerlei Affin Verpflichtung auf dem Haus. Die Rosen vor dem Fenster schienen stillzustehen, oder vielleicht war ich die Erste. Könnten Sie das Bit wiederholen, fragt ich, obwohl ich jedes Wort klar verstanden hat. Sie tat ihre Stimme war vorsichtig und freundlich. Ich rief Victor in diesem Nachmittag nicht an. Stattdessen setzt ich mich in den Küchentisch mit einem neuen Schreibblock der Art, die Thomas immer benutzt hat und begann zu schreiben. Was ich weiß, ich habe 48 Schecks im Gesamtwert von $26.4 in ein Firma namens Securelife Financial in ein Postfach geschickt. Die Unterlagen, die Victor mir gegeben hat, wirkten professionell, aber ich habe sie nie bei der Versicherung überprüft. Thomas hat penable gefuht und in seinem roten Ordner gab es keinerlei Hinweis auf ein solches Darlehen. Was ich wissen muss, ob die Dokument gefälscht wären, ob Securelife Financial ein echt Firma ist, wo all die Jahr mein Geld erhalten hat. Ich dacht darin klar anzurufen, aber ich wusste, sie would all stehen und liegen lassen und durch die Nacht fahren voller Sorge und what. Stattdessen dacht ich in Margaret Ellis, mein Nachbarin drei Häuser weiter. Margaret hat 25 Jahre als Rechtsanwaltsfaching stellt im Immobilienrecht gearbeitet, bever sei in den Ruhestand ging. Wir tauschten Garten Gemus und Weihnachts Marmelade aus, aber wir trachten nicht. Sie war ein Frau, die ein Geheimnis bewahren konnte wie einen verschlossenen Tresor. Ich rief sie nach selben Abenden. Margaret, ich brauch einen ruhigen Rat. Hast du morgen Nachmittag Zeit für ein Tass Tee? Sie kam am nächsten Tag. Wir saßen im Küchentisch zwischen uns mein Scheckheft und die Originalunterlagen. Ich erzählt ihr die ganz Geschichte von Anfang an, ihr Gesicht wechselt von höflicher Anteilnahme zu professioneller Regelmäßigkeit. Zuerst sucht sie im staatlichen Handelsregister auf ihrem Handy. Securelife Financial war als LLC eingetragen mit Victor als alleinigem Geschäftsführer. Das Eintragungsdatum lag 2 Monate nach Thomas erstem schweren Herzenfall. Sie betrachtet die Dokument sorgfältig im hellen Küchenlicht. Das Notarsiegel sitzt leicht schief, die Schriftart auf dem Briefkopf passt nicht zur aktuellen Gestaltung von Securelife. Und dieses Policenummernformat des haben sie 2019 eingestellt. Sie blickt mich über ihr Lesebrill hinweg an, Alina, dies Unterlagen wurden lang im Voraus vorbereitet. Etwas in mir des durch die Trauerweich Jordan war verhietet sich zu Entschlossenheit. Margaret half mir die nächsten Schritt klar zu planen. Zuerst would ich persönlich zur Grundbuchstelle und zur Bank gehen. Dann would ich mit einer Anwältin sprechen, die sich auf Fälle von finanzieller Ausbeutung älterer Menschen spezialisiert hat. Am Morgen meines Termins bei der Grundbuchstelle kleidet ich mich mit Bedacht den grauen Wollmantel, den Thomas mir zum 30. Hochzeitstag gekauft hat und die Perlenkette, die mir am Tag von Claires Geburt geschenkt hat. Ich wollte als die Frau auftreten, die fast wir Jahrzehnte neben einem gewissenhaften Mann gestanden hat, nicht als verwirrt Witwe. Die Sachbearbeiterin Denise war ruhig und professionell. Sie holt die komplett Grundbuchhistorie hervor, zeigt mir den Bildschirm und druckt einen unterschriebenen Brief aus, der bestätigt, dass es nie ein Lebensversicherungsdarlehen oder eine zusätzliche Belastung auf dem Haus gegeben hat. Sie sprach sanft und gab mir den Namen eines Detektivs in der Abteilung für Betrug in älteren Menschen. Nach in derselben Watch gab mir Margaret den Namen von Ruthen Carver, einer Anwältin, die sich auf solch Fälle spezialisiert hat. Ich brachte sämtliche Unterlagen mein Scheckheft und den unterschriebenen Brief mit. Ruthen studiert als Lange. Das ist klassisch finanzielle Ausbeutung älterer Menschen, sagt sie leise. Den Fälschung, Täuschung, Diebstahl durch Betrug, wir haben einen sehr starken zivilrechtlichen Fall und auch die Strafrechtlichkeit sieht sehr solid aus. Sie handelt schnell. Innerhalb weniger Wochen wird ein Zivilklage eingereicht, mit der die vollständige Rückzahlung der $26.4 plus Schadensersatz und Gerichtskosten gefordert wird.
Gleichzeitig word der Fall in die Staatsanwaltschaft weiter geleitet. Victor rief zwei Abend später an. Sen Stim klang behörischt aber mit diesem Vertreten leicht gekrunken unterten als het die Welt ein Skan wieder enttäuscht. Aliner, was soll das, willst du wirklich dads Namen vor Gericht zeren wegen einer privaten Familienangelegenheit? Ich blieb ruhig. Man hat mir geraten jegliche Kommunikation über mein Anwältin laufen zu lassen. Ihr Name ist Ruthen Carver. Merktest du ihr Kontaktdaten? Versucht is ernut berief sich darauf was Thomas Jewelt het, dudiet en ich sei in meiner Trauer verwirrt, undudiet en einlanges Gerichtsverfahren wäre sehr belastend für eine allein lebende Frau. Ich wiederholt lediglich den Namen der Anwältin und bindiet des Gespräch. In jenem Samstagabend stand on Vorenkündigung vor meiner Haustür, begleitet von seiner Mutter Lilian Thomas erster Frau. Ich hat sie seit Jahren nicht gesehen, sie stand in einem eleganten Mantel auf der Veranda, ihre Stimme warm und bewusst eingesetzt. Wir sind als Family Heirer Aliner, Thomas het diesen Konflikt niemals geübt. Victor ist bereit, die Sache still und diskret zu regeln, ein Teil des Gelds wird zurückgezahlt, kein Gericht, kein Öffentlichkeit. Ich blieb hinter der Fliegengitter stehen, nein, sagt ich einfach. Victors Verschung Burkelt, du matchst einen großen Fehler, Vernehmungen durchzuchungen des ganz Leben deines Manns Word öffentlich, willst du das klar antun, klar weiß alles, antwortet ich. Sie steht wohl und ganz hinter mir. Ich habe ein klar Bestätigung der Grundbuchstelle gefälscht Dokument und Kontoauszug die zeigen, dass die Zahlungen direkt auf ein Konto der LLC geflossen sind, die du kontrollierst. Ich rate dir mit deinem eigenen Anwalt zu sprechen. Ich schloss die Tür und verriegelt sie, dann setzt ich mich hin und notiert Uhrzeit gesprochen wird und die Gesichter der beiden Janau. Ich schickt die Notiz in Ruthen und hinterließ ein Nachricht beim Detektiv. Die Wartezeit war lang aber ich war nicht allein. Claire kam, wann immer sie konnt. Margaret schott regelmäßig bei mir vorbei. Ich begann, einmal pro Woche nachmittags im Seniorenzentrum auszuhelfen, saß bei anderen Betroffenen und wiederholt die Wort, die Margaret zu mir gesagt hat, das hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun. Es geht ihren Mangel an Anstand. Bei der Zugenvernehmung saß Victor mir gegenüber Langen Konferenztisch und worked kleiner, als ich ihn in Erinnerung hat. Sein Anwalt versucht mich als nachlässig darzustellen als jemanden der die Unterlagen sofort het prüfen müssen. Ruthen war präzise und unerbittlich. Sie legt die Eintragung der LLC vor die Kontoauszug die zeigten, dass das Geld fast sofort auf Victors Privatkonto überwiesen worden war, und sogar Ausdruck von Social Media Beiträgen aus einem Urlaub, den in den Jahren gemacht hat, in denen ich die Schulden zurückzahlt. An einer Stelle sagt Victor lies fast zum Tisch hin, hat mir so wenig hinterlassen, ich dacht mir stund etwas zu, der Raum ward sehr still, Ruthens Stimme blieb ruhig. Was dir Zustand, word im Testament deines Vaters geregelt, das du nicht angefochten hast. Stattdessen hast du geurtet, bis tot war und ein Schuld erfunden von der du wusstest, dass dein Stiefmutter aus Respekt vor seinem Andenken bezahlen würde. Der Strafprozess ging schneller voran als erwartet. Victor bekannte sich schließlich schuldig der Erkendenfälschung und des Diebstahls durch Täuschung. Erhielt ein zur Bewährung ausgesetzt Strafe mit Auflagen, die Vollständigkeit Rückzahlung der $26.4 innerhalb von 12 Monaten sowie einen zivilrechtlichen Schadensersatz für mein Anwaltskosten. Der beglaubigte Scheck kam in einem kalten Januarmorgen. Ich saß lang mit ihm im Küchentisch, bevor ich ihn einreicht. Ein Teil des Gelds ging in das Programm zur Verhinderung von Betrug in älteren Menschen im Seniorenzentrum. Ein Teil half klar bei den Kosten für ihr erstes Eigenheim. Der Rest ward für ein kleines Stipendium in Thomas Namen verwendet für Buchhaltungsstudenten, die außergewöhnlich Gewissenhaftigkeit und Integrität zeigen. In jenem Frühling blühten die Rosen üppiger als in den Jahren zuvor. Oder vielleicht sah ich sie einfach klarer. Ich behielt Thomas farbkodiert Ordner, ordnet jedoch einig Abschnitt nu.
Noch immer früher ich des Haushaltsbuch jeden Sonntagabend handschriftlich. Jeden April Plans ich frisch Rosen in des Beet des für mich angelegt hat. Wenn ich auf dies Vier Jahre der Zahlen zurückblick empfind ich kein Scham. Ich heb vertraut weil ich einen Mann liebt, der dieses Vertrauens würdig war. Die Trauer hat mich verletzlich gemacht, aber sie hat mich nicht dumm gemacht. Zu handeln auch spät, auch wenn die Hand zittern ist immer besser als still zu erdulden. Het die Grundbuchstelle nicht angerufen, würd ich vielleicht noch hut dies Schecks verskicken und mir einreden, ich Thomas Andenken. Stattdessen zog ich einen Schreibblock hervor und begann aufzuschreiben, was ich wusste. Falls dies geschicht dich erreicht hat, falls sei dich in nehalten ließ, den eigenen Unterlagen zu prüfen oder jemanden anzurufen, den du liebst, dann ist sei weit genug gereist. Vielen Dank, dass du zugehört hast.